Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos una sesión muy seria, una sesión con dos speakers que son de muy alto nivel y bueno, recuerdo algunos tiempos en los que conferencias como esta abarrotaban la sala y ahora como tenemos la tecnología por medio, pues algunos académicos se nos quedan en el plasma. Mucho público se queda porque lo van a ver luego en casa cómodamente, tomando el café, y de esa manera cada vez tenemos menos. Bueno, no sé si es verdad cada vez, pero hoy, lo cual lo lamento. Lo lamento porque, bueno, tenemos conferenciantes de excepción. Yo no me sé el currículo de Morgan, así digamos, en gran detalle, pero lo que sí puedo decir es que tenemos un gran conferenciante. Morgan se doctoró en Berkeley en el año 99, el siglo pasado, en el edificio donde Clauser hacía sus experimentos que le han valido este premio Nobel, eso al principio. Y al final trabajó directamente en los experimentos de Zeilinger, que es el tercer premiado por el Nobel, y entre medio, pues, y todavía está haciendo algunas demos en las que puede participar el gran público para entender mejor todos estos aspectos por los cuales han concedido el premio Nobel. Y los hace, creo que con aspecto, ¿verdad? Con referencia a eso basados en los trabajos de aspecto. Es decir, que no solo está muy cerca de eso, en lo conceptual, y en el trabajo diario en el ICFO, sino que además ha tenido muy cerca y trato con todos los premiados. Esto no sucede todos los días, ¿no? Bueno, pues no sé por qué razones, pero en un momento de estos apareció por España como líder del grupo en Barcelona, en Castelldefels, y el año 2011, 14 o quizás no sé el número, eso se me, no sé, el 11, sí, he dicho bien, pues ella, profesor de investigación de ICREA, de manera que yo me alegro de tener un científico de esta talla en España trabajando en estos temas. Y también me alegro particularmente de tenerlo hoy como nuestro conferenciante. Yo creo que es una conferencia que nos va a gustar mucho. Igual no es del todo fácil, pero lo va a tratar de hacer fácil, ¿no? Bueno, alguna pequeña dificultad va a haber, ¿no? Yo creía que iba a darle en castellano, porque habla castellano de cine, pero la va a dar en inglés, seguramente pensando en los millones de videntes de nuestro YouTube de la conferencia, ¿no? Bueno, sea como sea, ahí quedará el récord y en ese sentido es muy interesante que nos quede un récord de excelencia en este tema, que es muy importante y que no solamente ha ido a la base, digamos, de los fundamentos de la mecánica cuántica y las disputas de Einstein sobre otras cosas básicas de variables ocultas para explicar la estadística o el acercamiento estadístico de Schrödinger, sino que después ha dado lugar, vamos, a una carrera tecnológica tremenda en la que estamos inmersos, o al menos todo el mundo está inmerso en otras partes. Igual nos podría decir también cuánto de inmersos en esa carrera estamos en España o en Cataluña. Pero vamos, me consta que muy inmersos en ella, en Holanda, en Alemania, en Israel, etc. Bueno, no iba a hablar yo, es su palabra. Muchas gracias por aceptar la invitación, por venir y por darnos esta charla, Morgan. Gracias por la presentación muy generosa. Es un placer estar aquí. Es un honor de poder representar el Premio Nobel de Física o presentar el premio. Vale. Decía que es un honor de estar aquí para hacer esta presentación del
contenido del Premio Nobel de este año. Desafortunadamente, mi castellano técnico no es al nivel para describir todos los detalles de los trabajos, y por eso voy a hacer la presentación en inglés. Vale. The Nobel Prize of 2022 was awarded to Alana Spey, John Clauser, and Anton Zeilinger for experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science. And as we just heard, quantum information science is something which is very actively being studied. So this is a very timely topic. It's also these three people here. So chronologically, John Clauser, Alana Spey, and then Anton Zeilinger, who are being recognized for work done in the 1970s, 1980s, and Zeilinger later. There's something else which is being recognized here, which is the work of a theoretician who unfortunately passed away unexpectedly, and so was not someone they could give the Nobel Prize to, and that is John Bell. And you can see this in the description: for experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities, and pioneering quantum information science. So a phrase like establishing the violation of Bell inequalities is extremely technical for these kinds of descriptions. Normally there would be something that the public can understand, and this is much more technical, and that I think is a way for them to recognize Bell, because they could put Bell into the description even though he's not around to give the prize to. Okay, I'm here in this beautiful building, and in the entry to this room, there are beautiful old books. There are books by Galileo, by Newton, books from the 17th century, the 18th century. And I want to start this talk with something which is that old. Part of what is being recognized in this Nobel is the exploration of things which came into quantum physics and that were not understood at first. And this is analogous to what happened centuries, that in the age of exploration, then a noble, someone with means, would collect things which had come from places that were being newly discovered, which might be a crocodile or an unusual bird, minerals, things like this. And they would display them to their friends in what is called a Wunderkammer, so a room of wonders. And this was a thing that gave prestige and was entertaining, but it also taught Europeans about what the rest of the world contained, which at that time was an important thing to learn, because they were starting to have colonies abroad and you had to understand what was out there. Okay. In 1750, Emperor of France, so Emperor of Austria, he bought the best collection, the best Wunderkammer that was already around in Europe, and he made that his personal Wunderkammer, and he spent a huge amount of money in order to improve it. And you can visit that Wunderkammer now. It's now the Natural History Museum in Vienna. His collection became the basis for the Natural History Museum. This is a wonderful place to go and visit. So in the early days of exploration of quantum physics, and this was mostly done with photons and entangled photons, there was an exploration of all of these surprising features which people had not seen before. Okay? And so that's everything from the basics, wave-particle duality and entanglement, to applications like quantum communications, ways to share secrets using entangled photons. Okay? And the joy of this phase is best described by Anton Zeilinger, who in his talk accepting the Nobel Prize
gives a wonderful description of the many things that he studied using entangled photons over the years. And this next one I'm going to show you doesn't actually use entangled photons, but it shows beautifully the nature of this exploration. Okay, so he's going to talk about a neutron interferometer. So that's an object that looks like this, which is made out of a single crystal of silicon. And in these experiments, these are experiments that started before he joined, they take a neutron beam, which comes from a nuclear reactor, and when it reaches this first plate, then some of the neutrons pass through, and some get diffracted, and you get now a splitting of the beams. When they reach this second plate, then they can get diffracted again and recombined at the third plate, and now you have the opportunity for interferometry. And so this is a Mach-Zehnder interferometer for neutrons. And then they put in it this aluminum sheet which could be moved. So it's anchored here on a pivot and you can rotate it. And when it rotates, then the path through this arm gets longer as the path through this arm gets shorter. And in this way, you can apply a differential phase to these two arms. And when they do that, they see that the number of neutrons coming out one port or the other port is an oscillating function of that angle. And so this is neutron interferometry. Okay, so now Anton is going to describe to you with my subtitles what happened when he joined the scene. I was not participating in the development, but I had the idea in '75 to use this to demonstrate what is known as 4-pi spinor rotation. If you turn anything around by 2-pi, like me, turning around, I'm the same. If I were a neutron, I would have to turn around twice to be the same. It's the phase which is different. And so this is something that you see in undergraduate quantum mechanics classes, that if you take a spinner and you apply a rotation operator to it, then as it progressively rotates, the value of the spinner changes, and after a 2-pi rotation, it has come back in some sense that the amplitude is all in one part of the spinner, but its phase has changed. And you need to go to 4-pi in order to return all the way back. So in this first paper by Zeilinger, what they did was to take this neutron interferometer, the same structure, and instead of putting an aluminum plate as a phase shifter, they used a magnetic coil. So there's a coil here, and then there's iron to carry the field to one of these paths, but not to the other. And so they can apply a rotation, a geometrical rotation of the spin as it passes through this magnetic field. And then they see the interference patterns, and they calculate how long it takes to get a full oscillation of the interference pattern. And in fact, that's the 4-pi rotation. And so this was a direct observation of 4-pi, of something which existed in the theory. It was brought into reality by this kind of experiment. Okay? And many of the things that are recognized by this prize were of that sort, things which you could find in the theory, but had never been made visible in the real world. Okay, so if Emperor of France had been around to see this, I'm sure he would have wanted a nuclear reactor and a neutron interferometer for his Wunderkammer. Okay, the most wonderful thing in the Wunderkammer is quantum non-locality, and that's what I will start talking about now. So this is a topic which took 100 years to develop, starting with conversations between Albert Einstein and Niels Bohr, and going up to the present day. And
there's a first phase where there were no experiments that could be done, but there's important theoretical work from people like von Neumann, Bohm, and Bell, of course. The experimental work starts in 1970, and the 1970s work is represented by Clauser, the 1980s by Elena Spey, and since then, the 90s and so forth, by Anton Zeilinger. So the colors here indicate who was leading which projects, and the green dots there are ones that I participated in. Okay, so this starts when the new quantum mechanics is being developed. It starts with the uncertainty principle, and that's something that we understand, that it relates the uncertainty in one observable to the uncertainty in another, but these two giants of quantum physics had different interpretations of this. So Bohr said, this is a consequence of being unable to know certain things because of something structural in quantum mechanics. He said the classical concept of position has no meaning except in the context of a position measurement. So unless you're measuring position, then position doesn't even mean anything, and you shouldn't worry about why you can't know what its value is. And Einstein strongly disagreed with that view. He was strongly realist, and he thought that you should be able to know everything. And if quantum mechanics told you you couldn't know something, that was a problem with quantum mechanics and not with the world. Okay, so famously, they had a conversation about this through letters. So this, for example, is a drawing that was done by Niels Bohr to illustrate how when a Schrödinger wave arrives to a slit, it can only get through if it's got a certain position, so the position gets smaller and it then diffracts and the momentum gets larger. And a typical Einstein response would be, well, you must be able to know both of these. You must be able to know both the position and the momentum. For example, if the momentum has changed on going through this slit, then there must be something which recoiled. Conservation of momentum still holds. So you should be able to look at this apparatus and see how it was deflected, and then you would know where the particle is because it got through the slit, and you would know which way it was going. You would know all of these things. Okay? This is a drawing that Bohr did to illustrate his response to that. He said, okay, you could put the slit on some kind of apparatus to measure its recoil, but if you did that, you have a problem. If you know the momentum of this well enough to see the recoil, then by the uncertainty principle, you no longer know its position well enough to measure the position. And so the uncertainty principle saves the uncertainty principle. That was satisfying to Bohr. It was very unsatisfying to Einstein. And that conversation never resolved until Einstein was forced to invent other tools, other ways of making this argument, and that is in this 1935 article, Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete? Okay, so this is the famous Einstein, Podolsky, and Rosen article. Okay, this was immediately recognized as being important. So this was published in May 15th of 1935. The New York Times on May 4th, 11 days before, already had an article saying that Einstein was attacking the quantum theory and arguing that it was maybe correct, but definitely not complete. Okay. It's interesting, the dates, that for 11 days, the paper had not been published yet, but the quantum world knew that quantum mechanics was under attack by Einstein. This must have been an interesting situation, and it must have been interesting conversations in those 11 days. Okay, so the original argument here is in terms of position and momentum, but it's much simpler and clearer in terms of polarizations. So we imagine we have a source which is going to produce two photons
which go in different directions in the space-time diagram. Then Alice and Bob are in different locations, and time, of course, is going upward. So the interesting situation is when the state, so this is in the quantum description, is an entangled state, for example, horizontal for both this polarization and that polarization, superposed with vertical for both of them. And mathematically, that's equal to diagonal for both, superposed with the other diagonal for both. Okay? And then a measurement can be made, and because this is quantum mechanics, you have to decide what measurement to do. It could be in the horizontal vertical basis, or it could be in diagonal anti-diagonal. And supposing that Alice chooses horizontal vertical to measure, then she will get some result for her particle, but because her particle is perfectly correlated with Bob's particle in this state, the state has to collapse either to this or to that. Both sides of the problem collapse, and as a result, her measurement is having an effect on Bob's particle, the state as described by quantum mechanics of Bell's particle. Okay, so if Alice chooses HV, then Bob's particle has to become either H or V. It can no longer be diagonal or anti-diagonal, which was a possibility beforehand. If Alice chooses diagonal anti-diagonal, then Bob's particle similarly has to choose one of those. Okay? So we see from this that within the Copenhagen interpretation, within Bohr's interpretation, what we measure here changes what can be the possibilities for Bob's particle, even though Bob's particle is somewhere else. Okay, so there's a kind of action at a distance at the level of the wave function here. Okay. You might think that Bob would be able to measure his particle and learn what Alice had done. But in fact, you can't, because a mixture of H and V, or a mixture of diagonal and anti-diagonal, those will statistically look the same. Anything that you measure on those is going to be random. So even though at the level of the wave function, something has changed here in response to Alice's measurement, Alice got to choose whether Bob had these two possibilities or those two possibilities. Bob is unable to see what Alice did, see any effect from what Alice did. Okay? So this is an action at a distance which is available to the particles, but is not available to the experimentalists that are measuring the particles. Okay, so there's some kind of conspiracy here that's hiding things from us. Okay, it still gets weirder if you look at this in light of special relativity to someone who is traveling fast relative to this setup. Then the times could be reversed so that instead of it being an action from Alice's measurement on Bob's particle, it would now be an action from Bob's measurement on Alice's particle. And so your interpretation of what that action at a distance is observer dependent. Okay, so all of this is terrible, right? That nobody wants this in a theory. Nobody's going to believe a theory that has this stuff in it. Right? Okay. Nonetheless, this is the theory that everyone is starting to work with. That's what Einstein points out. Okay. So Einstein's interpretation of this is different. He says, okay, first, all of this action at a distance, this is completely unacceptable. He doesn't even consider that a possibility. So it's not in the paper. He just assumes that doesn't exist. And he looks at this situation and he says, okay, Alice chooses what to measure. Say she chooses to measure an HV basis, and she gets an answer. So maybe she gets H. Then she knows what Bob's polarization is. If Bob measures in the HV basis, he's going to see H, and she knows that with certainty. And he says, well, if there's no action at a distance, and you can know something with certainty without
doing anything over here, then there must be something real, independent of what anyone chooses to measure, that is there. Okay? So that's his argument about elements of reality, that Alice can know what Bob has without disturbing this at all. Okay? And then the same goes for the diagonal or anti-diagonal, that Alice could have measured diagonal or anti-diagonal and then learned exactly what Bob had. So that character, diagonal or anti-diagonal, also must be an element of reality. And when you do the next set of particles, you might get different values for these, but there's still elements of reality. And so you should have, in your theory, you should have all of these outcomes for everything that could be measured in this problem. Okay? And if quantum mechanics does not give you that, it's because quantum mechanics is not complete, because it is not telling you things which it could tell you, which it should tell you. And so he's saying there's some theory work that needs to be done to fill in, to explain why these values why these variables take the values that they take. Okay? And a term that's associated with that missing theory is hidden variables, because they don't appear here, but in the Einstein version, they should exist. Okay, so as I said, quantum has all of these strange features. What it has going for it is that it makes accurate predictions about things for which there is not yet any classical prediction, any classical theory. Okay, so then the question is, can there be a classical theory that gives accurate predictions? And if there were, we would all forget quantum and go to this new theory. At the end of the paper, they say, by this argument, we have shown that the quantum mechanical explanation is not complete, but we left open the question of whether there is a complete description. And they say, Einstein, Podolsky, and Rosen, that they think that such a theory should be possible. Okay, so they're betting that this classical theory is going to win. Okay. So this is 1935. Unfortunately, there's a large war in Europe, starts immediately afterward. Bohr did make a response to this, but it was not very satisfying, and the problem gets dropped and not taken up again by these two ever again. A few other people work on it. The one who really makes the breakthrough is John Stuart Bell, when he picks up this problem again. Okay, so this is the same situation, but with the time dimension flattened. So it's just looking at the spatial dimension, where a source produces particles which travel to Alice and travel to Bob. We, instead of just having two possible measurements, we make a continuous analyzer setting here and a continuous analyzer setting here. And Alice and Bob then have two outcomes, and we'll call those, instead of H or V, since now it can be any angle here, we'll call those +1 and -1, whether it's aligned with the analyzer or against the analyzer. Okay. And then the prediction of quantum mechanics is very simple. It just follows the Born rule, that you take this state and you take the inner product with the state that describes what you detected. So photon at angle theta A, photon at theta B, you square it and you get the probability to see this outcome when you use those analyzer angles. Okay? And like a lot of things in quantum mechanics, it gives you a sinusoidal function. What's interesting is that it's a sinusoidal function of the difference in the angles between these two sides. So this is somehow this is a non-local variable here, which is already some clue that we'll have something non-local here. Okay, and then he takes Einstein's intuitions and he gives them a clear mathematical formulation which allows him to calculate things. So this is now the Einsteinian version of it. The source is going to produce two particles.
there's going to be some hidden variable, which we call lambda, which describes their properties, which encodes their properties. And then they go to the same analyzer settings with the same possible outcomes. And to describe the situation, he needs his theory to give the probability for seeing the outcomes as conditioned on what the analyzer settings are. And he says, in order to agree with Einstein's intuitions, that should be local. So it should be the product of something which happens here involving the hidden variable, which traveled with this particle to there, and the setting, and the measurement outcome. So this involves only things on Alice's side, and this is the same things on Bob's side. And the joint probability for these two things to happen should be a product of something on Alice's side and something on Bob's side. So that's locality. Okay. In this, there's the hidden variable. We don't know what the hidden variable is, but we can deal with an arbitrary hidden variable by giving it some probability distribution, by making these functions arbitrary, and by averaging over the value of the hidden variable. Okay. Just to be complete, these analyzer settings in Bell's formulation are free parameters, which means there's something which are outside the physical theory itself. It's just something mathematical that you can put in, having no effect on any of the other observables, variables in the problem. Okay, so having formulated it like this, it's now possible to use it to compute. Okay, as I said, this involves locality. Realism is embodied by the fact that there is some hidden variable which tells you the probabilities for things to happen. So you don't know what that is in this formulation, but there is something there which could be known and which tells you the probabilities for different outcomes. Okay, so then he derives a first Bell inequality. So this is just what we had on the previous slide. The free parameters, a modern way of describing that is that these are variables which, in order to be free, must be statistically independent of the hidden variable. So knowing what settings are chosen should not change your probabilities for the hidden variable. Okay, and that means also knowing your hidden variable doesn't tell you what the settings are, and mathematically it means that this joint probability factorizes. Okay, and this is a third element in here, which is in some way related to choice, that it's not a perfect term to describe this. The statistical independence is the more correct way to describe this, but it's often called choice, and it makes sense in a way. If we did not have free choice of the settings, if somehow they were determined by the hidden variable, then we would not have this this independence that we need. Okay, so given this formulation of Einstein's theory and this independence between the settings and hidden variables, then you can derive Bell inequalities. Okay, and I'll show you the simplest one, which is in fact the first one that was used. It's possible with this theory to have a probability that you see both pluses, so +1 on each detector as a function of theta. It's possible to have that be as large as 1/2 and as small as 0, and it's possible to connect them with a straight line. If you look at two particular angles here, then the difference between them should be at most 1/4. Okay, so this is the simplest Bell inequality that I know, and this is appears in Clauser, in Friedman and Clauser. Okay, so then comparing the quantum mechanical prediction and the prediction from Bell's theory, what we see is that the quantum mechanical prediction gives a difference in probability at those angles, which is larger than 1/4. And so we have shown that
local realism is not capable of reproducing this prediction of quantum mechanics. Okay? So the first thing is just Bell's theorem shows that Einstein's hope that there would be a theory that reproduces quantum mechanics and specifies everything that's hidden from us, that is not possible. So what does that mean to us in terms of physics? It means at least one of these, if the quantum predictions are correct, okay, and then by now there's a lot of evidence that quantum mechanics is giving correct predictions, then one of these has to fail. So there either has to be action at a distance, or there has to be a failure of realism, which means that our deciding what to measure does change what exists and what does not exist in the world. Or even stranger possibility, it might be that we're not able to decide ourselves what we measure. It's possible that that is somehow decided for us. Okay, so these are the possibilities, and it's free for any individual to decide which of these they think they're more willing to sacrifice if they want to keep quantum mechanics. Okay. Does that mean? Well, we have two talks that we'd like to keep in 2 hours with questions. Okay. Any questions? So it's up to you. Just go for just 45 minutes or some of them. How many? And the moderator. Okay, I don't know exactly what time I started. Okay. Okay, so those are the theoretical implications. Bell's paper is also a blueprint for an experiment that could decide whether nature, whether physics is described by local realism or not. And it's an interesting opportunity because you don't have to know what any of these local realistic theories are in order to disprove them. You just need to do measurements and collect statistics on them, okay? At the same time, that not knowing what any of these theories consist of makes for a major headache because you don't know what you can assume when you're, for example, building an experiment, okay? So just to give one example, you would like Alice and Bob to make their measurements in a way that is space-like separated. And that means you have to know how far apart they are and how much time elapses. Can you trust clocks and rulers in local realism? The answer has, if you want to do an experiment, the answer has to come from somewhere, and it's not going to come from this general formulation. Okay, so I have to very quickly give the character of the experiments. The first one, so this is, this somehow got lost in translation. It's not very well known, but the first experiment was done in 1970 at Columbia University in the lab of C.S. Wu. So C.S. Wu is very famous for her experiments on parity violation. She also worked on the Manhattan Project, and she had a PhD student, Leonard Kasday, who for his PhD did the experiment, which I'm about to describe, which is the first experiment in this topic. Okay, so unfortunately, there's no picture here. The way this worked was they took a positron from a radioactive source, they stopped it inside a block of copper. Once it's stopped, it finds an electron and it decays into 2 photons, and those 2 photons go off in opposite directions. Okay, and because the positron-electron pair is in an S state and it has no angular momentum, then the total angular momentum of its decay products
has to be 0 also. And that means that the photons have to have opposite polarizations. They have to be in a polarization singlet state. Okay, and so that's what they did. They looked at they have 2 analyzers which are based on Compton scattering. They look at the correlation. They can see this correlation, which is a function of the difference of the angles. And they see something which is compatible with quantum mechanics and is not compatible with the local realistic theories. Okay, so the reason you may not have heard about this experiment is because they only get a contradiction with the local realistic theories if they assume that their detectors, which work by Compton scattering, work according to the quantum theory of Compton scattering. So because they had to make that assumption, then they were not really testing the local realistic theories alone. They were testing some hybrid, okay? And that was criticized by people like Clauser. I found this great, this is from 1970 when this was reported. So this was a conference that was held in Italy on Lake Como. And here's John Bell, not looking his best. Here is Eugene Wigner in shirt and tie. And this is Leonard Kazday. And he's the student who did the work and reported it at this meeting. And if you can see here, he's wearing chancletas. So at a meeting with Eugene Wigner wearing suit and tie, he was wearing chancletas. Okay, so the next experiment, and this one did get the Nobel Prize, was done by Friedman and Clauser. And they recognized that using high energy photons was bad because the polarizers did not work very well. They figured out how to do this with optical photons. They took an atom, calcium, they excited it with a lamp into a state which again is an S state, no angular momentum, that it emits one photon and then another photon to get to another S state. So the total angular momentum emitted again has to be 0, and these 2 photons have to be in a singlet state. Okay. They put that source between 2 polarizers, so it's really like what Bell was describing. Detectors, coincidence electronics. This is John Clauser working in Burge Hall, where I did my PhD. Not the same laboratory. The source is in here. This is a polarizer, so it's many glass plates. And then here is a detector, and you have another polarizer and detector on the other side. And you can see here a system to allow them to repeatedly put it into the precise angles, and lots of electronics in the background. This is Stuart Friedman in the same laboratory a few years earlier. So Stuart Friedman had an exceptional career in nuclear physics afterward. One thing I like about this photo is it shows that in 1970, you could go to work and then afterward go to the discotheque without having to go home and change your clothing. Okay. So they got this result. So here is the prediction. You see it, because they're not completely efficient, it doesn't go all the way up to a half, it doesn't go all the way down to 0. Nonetheless, I've drawn the line here so you can see what they're comparing against. Nonetheless, it is above at these important angles, 22.5 degrees and 67. And then they use the same Bell inequality that I described. And in fact, they get a statistically significant separation. So they violated the Bell inequality by more than 6 standard deviations. And so it should be finished, right? The problem should be settled, right? Okay, but no. At the same time, there was another experiment with a very similar design that got the opposite result. And so now it was not clear which team had
done it correctly. And it took many more experiments before it was finally clear that these experiments were all giving the same result in contradiction of local realism. Okay. So I have to speed up a lot now. The other reason why the 1972 experiment is not the end of the story is loopholes. So a loophole is a way to see a Bell inequality violation within local realism. And let me show you that. So Clauser is working with these things in order to change the setting, change the polarizer angle. He needs to rotate this very heavy piece of apparatus, and maybe this piece of apparatus also, which is clearly connected to all the rest of the apparatus. So it's not crazy to think that when he rotates this, it would have some effect on the source inside, just through ordinary mechanical effects. And if that's happening, then that breaks the setting hidden variable independence, that you change these things and it changes that, and they're no longer independent variables. Okay? You could also imagine an effect from here to the detectors on the other side, and that would be a violation of the locality, where what happens on this side should not involve this variable. Okay? So that's an example of a loophole. Then Aspect is the first one to close loopholes. His first experiment looks almost exactly like Friedman and Clauser, except that it gets much better statistics because instead of using a lamp to do this excitation, they use 2 lasers, and it's just a much more efficient process. But otherwise, the data look the same. And then, having confirmed Clauser's results, he starts closing loopholes. So one of them is not to use just one detector on each side. That opens a loophole because you're not measuring the photons that don't get through the polarizer, and there's a loophole there. So he puts a different kind of polarizer so he can detect both possible outputs. That's one loophole closing experiment. Another loophole closing experiment has to do with timing. If you set your analyzers sufficiently far in the past, then there's time for a signal to travel from your analyzer to the detector. That's what I described in Clauser's experiment. But if you set them later, then it might be that even traveling at the speed of light, an influence cannot get to the other particle before you measure it. Okay, and so he did this by having 2 setups. Now they each only have 1 detector, but then he switches between the setups so that the photon can get directed here and get measured with 1 polarizer angle, or it can get deflected and go to this and be measured with a different polarizer angle. And he has the same thing on this side, and he can switch these very, very fast, faster than the signal can travel from this side to that side. Okay. And so in this way, he closes that loophole, but the previous loophole about the 1 detector is open in this, so he still hasn't closed everything. Okay. There are many loopholes, many experiments to close them. That's what all of these people are doing, is closing different loopholes. Until in 2015, they have experiments to close, these in 2015, then they have experiments, they call themselves loophole-free, that claim to have closed all of the loopholes that anyone has identified. Okay, so since I'm running out of time, I'm not gonna talk about this stuff. It was interesting. This is me, my student Carlos, Anton Zeilinger, Marissa Justina, who led the experiment in Vienna. We were there to collaborate. And unannounced to us at least, in dropped the son of Fidel Castro, who had heard that Anton Zeilinger was doing this experiment. And so we took this photo. The photo was taken by the bodyguard of the son of Fidel Castro. Could you say it again? Who this is? So this
This is the eldest son of the Cuban revolutionary Fidel Castro. He was a nuclear physicist. And he was a nuclear physicist, and he was the head of their nuclear program before the collapse of the Soviet Union, when they still had a nuclear program. And he was an interesting person to talk to. Here I'm explaining to him our part of the experiment, which is the random number generator. Okay. Okay, so I need to finish. Okay, so I just want to say that work continues in this direction. There is something called the freedom of choice loophole, which involves the question, how do you know that your basis choices are not being influenced by the hidden variables? And in Clauser's day, where he was setting them himself, then he could be pretty sure that he was not being influenced by the photons that he was going to measure. But in these more recent experiments, they have to be set very, very quickly in order to close the timing loopholes. And that means that you have machines which are choosing what to measure. And so now it becomes not crazy to ask, is the thing I'm measuring influencing how it is measured? And that is the freedom of choice loophole. And so there have been 2 experiments so far that have attempted to close this. One of them is called the Big Bell test, where the choices were made by people, but many people feeding their choices into the internet, which then went to experiments in different places. And the other using very distant cosmic sources, so collecting light here on Earth from sources, astrophysical sources that are many light years away, and thus very far in the past. Okay. I think I should probably stop, yes? In fairness to the... Wonderful, yeah. Okay. Perhaps. Okay, so there are interesting things. There are interesting things about how this gave rise to... Charles Bennett is a quantum information guru who invented, along with Gilles Brassard, one of the most important quantum cryptography protocols. Same must be the name of responsible for that remote experiment on the answer of the universe. It's the same name, yes. I don't know if they're related. Okay. Okay, so I will stop here. I thank you all for your attention. Yeah, thank you very much. Not an easy topic to discuss very quickly. And so maybe we are still short of time, and with a rush of another talk of chemistry, surely very interesting, same as this one. So is there any question? 1 or 2 questions, but it's not easy. I don't have questions. I mean, can you say what is the locality, what was locality, reality, and so? They're all wrong, or? No, they're all, yeah. Well, if you believe quantum mechanics and you think that the wave function is a real thing, then as soon as you measure the wave, if you have an extended wave function and you measure it in one place, then the wave function has to collapse everywhere. And so that is manifestly non-local. If you think the wave function is a real thing, then quantum mechanics is definitely non-local. And is that enough to not satisfy breaking point? Or do you also need the reality to fail and choice to fail? That is enough. Yes, that is enough. If I make a local hidden variable theory in which everything is real, so everything that I could measure has a value, whether I measure it or not, so that's the reality, but I allow it to be non-local so that when I measure something here, the other particle immediately knows
that the measurement has been made and can change in some way, then that is enough to violate a Bell inequality. Well, I think we will have to continue on this sometime later, among other things because shortly later, his boss at ICFO should join us here as academic, and that he should make the entrance speech. And I'm sure that he'll have interest to have one day, a deeper discussion on those things he hasn't said anything, the quantum technologies, which follow on this. And so let's postpone this for a better occasion, and also not having someone waiting to talk and so on. So I thank you very much, Morgan. We couldn't do better today. We've done the best we could, but I see the Nobel Prize has given those people the prize a bit late after so many years, but after they've been totally reassured that this has been already, how is that? It's a clear-cut demonstration. Yeah, I think it's always good for the Nobel Committee to think carefully and to be conservative in their awards. And I think in this case, it was especially important. Yeah. Right. Well, I thank you very much. So, Yo, I have a last question. Do we know that he's not entangled with some person over there? Well, actually, he came here with the permission of Mr. Net, because he asked at the same time if postponement to deliver his speech and enter the academy. So he's been as an advance, You're right. In the two places at the same time? Yeah. But it's not fact. El problema de dejar a los físicos en primer lugar es que se nos come el tiempo a los químicos, pero bueno, aún... Ahí hay que decir algo, que el año pasado fue al revés. Por tanto, está excusado y compensado. Muy bien. Bueno, tenemos el honor de tener aquí a Víctor Sotero Martín, es catedrático en la Universidad de La Laguna y ha tenido una conexión muy, muy fuerte con el profesor Barry Sharpless. Es por eso por lo que pensé que sería la persona adecuada para hablar sobre este tema. Solo una pequeña biografía sobre Víctor. Él estudió en La Laguna, bueno, él es palmero, es de La Palma. Estudió en La Laguna y ahí es donde fue profesor titular, catedrático y también director durante casi 20 años del Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González. De hecho, él es uno de los discípulos de Antonio González, de los más jóvenes discípulos de Antonio González. Y él estuvo haciendo un postdoc en Stanford y también en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y allí fue donde trabajó con Sharpless. Pero claro, Sharpless da la coincidencia de que ha sido Premio Nobel 2 veces. Entonces, él trabajó con Sharpless antes de que le dieran el primer Premio Nobel, que fue en el año 2001, por sus trabajos sobre síntesis asimétrica, sobre todo de oxidación de alcoholes alílicos. Mientras que y es ahí donde, en el tema con el que trabajó Víctor en el año 81, por ahí, ¿no? Y de hecho trabajó en ese tema, concretamente, con Katsuki. Y posteriormente Sharpless empezó a trabajar en la click chemistry, que es de lo que nos va a hablar hoy Víctor, y también tú has trabajado en ese tema, pero no con él, sino independientemente. Bueno, Víctor, por otro lado, es también académico, pero de la Academia de Canaria de Ciencias, más pequeñita que esta, y con menos financiación, si es posible. Y ha sido también premiado por la Real Sociedad con el Premio Félix Ratosa en el año 2016. En fin, no quiero utilizar más tiempo porque si no vamos a ir muy mal. Vamos a darle la palabra a Víctor para que nos cuente
algo sobre este premio Nobel. Gracias, Carmen. Gracias por haber propuesto mi nombre y a la Academia por considerarme adecuado para presentar el Premio Nobel de Química 2022. Bueno, voy a ir un poquito más rápido de lo que tenía previsto, visto que no hay demasiado tiempo. Bueno, la Academia premió a Caroline Bertozzi, a Morten Medan y a Barry Sharpless ex aequo por el desarrollo de la química click y la química bioortogonal. Voy a intentar en esta charla pues, explicar un poquito de qué consisten estos dos términos y cuál ha sido el impacto que ha tenido en el desarrollo de la química y por qué se ha estimado la Academia que se merecían el Premio Nobel de Química 2022. Bueno, una pequeña biografía. La profesora Bertozzi nació en el 66 en Boston, realizó la tesis doctoral en California, estudió en Harvard, ha sido profesora en las varias universidades de California, en San Francisco, en Berkeley, donde fue full professor por primera vez, y actualmente es profesora de la Universidad de Stanford. Los intereses de la profesora Bertozzi fundamentalmente se mueven entre la química y la biología, con especial énfasis en los estudios de los glicanos que rodean las membranas celulares, con que básicamente ha sido el por qué se le ha concedido el Premio de Química 2022. El profesor Melda nació en el 54 en Copenhague, Dinamarca, realizó estudios en la Universidad Tecnológica de esta ciudad y realizó un postdoc en Cambridge, en el Reino Unido. Ha tenido un paso por la vida académica y también por el mundo industrial y actualmente es profesor en química de la Universidad de Copenhague. Fundamentalmente sus trabajos de investigación se han centrado en la química combinatoria. De hecho, es el presidente de la sociedad de este tipo de química actualmente. Sus áreas de trabajo de todas maneras son bastante amplias, pero insisto, en la química combinatoria es donde ha desarrollado principalmente su investigación y de hecho el Premio Nobel se le concedió por variaciones en un momento dado sobre este tipo de construcción molecular, por así decirlo. El profesor Sharpless nació en el 41, ha sido premiado con el Premio Nobel, valga la redundancia, 2 veces, en el 2001 y en el 2022. Bueno, él realizó la tesis en Stanford con el profesor Van Tammel, realizó una estancia postdoctoral en la propia Universidad de Stanford, después se movió a Harvard y fue contratado como profesor en el MIT en el periodo 70-77. Volvió 3 años a Stanford, ahí fue donde se descubrió precisamente una de las reacciones que le dieron el primer Nobel, la epoxidación asimétrica, y yo me incorporé en su grupo en esta época. Después nos movimos al MIT y ahí estuvo 10 años y finalmente en los 90 volvió de nuevo a California, pero esta vez al Scripps Research Institute. Bueno, las áreas de investigación se han movido en 2 campos casi, no por así decirlo, por llamarlos opuestos, pero sí muy distintos. La primera faceta de su vida investigadora se centró fundamentalmente en la química asimétrica, fundamentalmente en reacciones de oxidación de olefina, epóxido, dihidroxilación y la aminohidroxilación. Esto fue, insisto, por lo que se le concedió el Premio Nobel en el 2001. Pero a partir de aproximadamente el año 2000, en 1998, lanza un concepto a la comunidad científica totalmente diferente, que consiste precisamente en las denominadas reacciones Click, que voy a tratar de explicar esta tarde un poquito en qué consiste. Bueno, mi relación con él, pues como comprenderán, es casi muy personal. El año pasado tuvimos la suerte de hacerlo honoris causa en la Universidad de La Laguna, justo un par de meses antes de que le concedieran el segundo Nobel, lo cual comprenderán es un altísimo honor para nosotros. Bueno, ¿qué es la química click?
¿por qué surgió esta forma de hacer química? Porque en realidad este premio Nobel es un poco atípico, es un premio bastante conceptual, es decir, contrariamente a otros premios Nobel donde existen reacciones específicas con un descubrimiento específico, este, digamos, es el premio a un concepto que ha tenido, insisto, un amplio impacto en la comunidad científica. Básicamente, las reacciones click son un conjunto de reacciones modulares y que tienen algunas ventajas que voy a tratar de explicar. Un poco, la palabra click, todo la identificamos como poniéndonos el cinturón de seguridad y esa palabra mágica, algo que ocurre muy rápido. Ese es un poco el concepto y el porqué del título de mi charla. Es decir, química simple, pero altamente eficiente. Bueno, explicar hoy en día que la química es fundamental para la calidad de vida que tenemos hoy en día, pues creo que es obvio. Quizás lo más difícil en el descubrimiento de nuevas moléculas con nuevas propiedades es cuando nos centramos en el mundo de la bioactividad. Es decir, fármacos, pesticidas, feromonas de insectos, cualquier producto que, digamos, se relacione con otro ser vivo. Entonces, cuando la humanidad se plantea descubrir una nueva molécula, es decir, bueno, ¿y por dónde empezamos a buscar moléculas que tengan alguna actividad biológica? Este autor, Guida, aproximadamente en el año 96, hizo unos cálculos aproximados de que, que tan solo una molécula de peso molecular 500, es decir, unos pocos átomos, 3 átomos, combinando carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, tiene la friolera de 10 elevado a 60 posibilidades. Es una cifra, obviamente, que se nos escapa para tratar de decir en esta galaxia dónde buscamos nuevas moléculas. ¿Ves? ¿De acuerdo? Durante mucho tiempo, dado que los seres vivos generan lo que hemos denominado metabolitos secundarios, también conocidos como productos naturales, que no son otra cosa que sustancias que cada ser vivo genera por alguna razón, para relacionarse con otro miembro de su especie, para que no se lo coman, es decir, para evitar los depredadores, para miles de acciones relacionadas con la interacción con el medio ambiente. Entonces, parecía lógico empezar a buscar las nuevas moléculas en estos productos naturales, y de hecho, la idea fue acertada. Si ustedes ven en esta estadística, el 50% de los fármacos que actualmente están en las farmacias son productos naturales o productos muy relacionados con los productos naturales. Entonces, la idea es, seguimos buscando por ese camino, pero al seguir haciéndolo nos vamos encontrando con que los productos activos son cada vez más complejos estructuralmente y fabricarlos es posible, pero es costoso. Es decir, los químicos, hasta esta reacción, hasta este concepto de la click chemistry, necesitamos para hacer las reacciones disolventes, necesitamos catalizadores, necesitamos reactivos, necesitamos energía y necesitamos purificar los productos finales. Todo eso es un proceso muy costoso, muy complejo y de muy baja eficiencia química. Es cierto que hemos conseguido hitos extraordinarios, en lugar a duda, para mí los dos mayores logros en el mundo de la síntesis total son la vitamina B12 de Woodward y Moser y la palitoxina realizada por Kiss. Existe entre nosotros, los orgánicos, un poco la convicción de que con financiación y personal adecuado se puede ya prácticamente fabricar cualquiera de las moléculas que nos propongamos. Pero, como les decía, en el año 1999, el profesor Sharpless sorprende a la comunidad científica con una manera diferente de pensar. Dice, bueno, estamos haciéndolo mal. Es decir, si queremos buscar nuevas moléculas con nuevas propiedades, no podemos seguir utilizando la metodología que hemos realizado hasta el momento. Entonces él propone un poco la idea de que construyamos moléculas haciendo uso solamente de los enlaces entre el carbono y los heteroátomos. ¿Por qué? Porque sencillamente
Los enlaces carbono-carbono son difíciles de fabricar, necesitan activación y por tanto los químicos no lo podemos hacer de manera muy eficaz. De hecho, él propone que los enlaces carbono-carbono usemos como materia prima lo que ya la naturaleza construyó hace millones de años, que es el petróleo. Es decir, utilicemos como materia prima las olefinas que el petróleo no nos ofrece y no lo quememos, sino lo utilicemos como una nueva forma de hacer química a gran escala de una manera modular. Vamos, lo que propone el profesor Shapley básicamente es construir grandes unidades como si estuviéramos construyendo las mismas con un Lego. El concepto de Lego de los niños para hacer cualquier figura. Pero claro, él pone unas condiciones. Las condiciones son, si eso es así, las reacciones tienen que ser, por encima de todo, muy, muy eficaces. Es decir, tienen que ser modulares y de amplio alcance. Deben operar en condiciones muy sencillas, los rendimientos muy altos, a ser posible, cuantitativas, un único producto. Deben realizarse con disolventes que no hagan daño al medio ambiente. Por tanto, dado las circunstancias que tenemos hoy en día del cambio climático, doblemente favorable. A ser posible, hagamos reacciones incluso sin disolvente. Un disolvente adecuado podría ser el agua, pero claro, también tenemos que evitar que el agua no se nos contamine. Debemos evitar que en los procesos de purificación sean sencillamente procesos no dañinos con el medio ambiente, es decir, sencillamente cromatografiar o cristalizar, cristalizar o destilar. Debe generar productos que no sean inofensivos, en lo posible que no genere ningún residuo. En términos estereoquímicos, las reacciones deben ser estereoespecíficas. Nosotros llamamos estereoespecíficas a las reacciones controladas por el mecanismo de reacción. Y por tanto, siempre la misma reacción va a dar siempre la misma estereoquímica. Deben tener una alta fuerza motriz termodinámica, es decir, entre los reactantes y los productos debe haber una gran diferencia. Él estima en unas 20 kilocalorías por mol. El proceso debe ser insensible al oxígeno y al agua, es decir, podemos hacer reacciones aquí sobre la mesa sin ninguna interacción y ningún problema con el aire. Y por último, hay que evitar los procesos de purificación costosos. Bueno, pues él en su momento, en la primera publicación se realizó en el 2001, fíjense el impacto que ha tenido esta publicación en la comunidad científica, nada menos que más de 11.000 citas en los últimos poco más de 20 años. Bueno, reacciones que podían ajustarse a este concepto de la química click, de la química modular. Utilizando alquenos, la introducción de grupos de una manera fácil, heteroátomos, oxígeno, la epoxidación, la cis-hidroxilación, la hidroxiaminación. Aquí tenemos un ejemplo de hidroxiaminación. Reacciones con el carbonilo que no sean aldólicas. Las reacciones aldólicas son precisamente las que hace la naturaleza, con las proteínas y los enzimas. Nosotros no lo sabemos hacer de manera eficaz, por tanto, huyamos de las reacciones no aldólicas. ¿Qué reacciones con el carbonilo podemos hacer? Por ejemplo, la síntesis de una amida, la síntesis de una urea, tiourea, es decir, moléculas extraordinariamente estables desde el punto de vista termodinámico. Aperturas nucleofílicas. Las reacciones de sustitución nucleofílica no sirven las clásicas, es decir, una reacción de sustitución nucleofílica es un nucleófilo, ataca una molécula y sale un grupo. No, estamos perdiendo un grupo, por tanto esta reacción no sirve. En cambio, si se está rompiendo un anillo pequeño, el nucleófilo, en este caso el agua, se está incorporando y aparece en la molécula final. Y las reacciones ideales, obviamente, van a ser las reacciones de adición. Es decir, reacciones en las que juntamos dos partes y todas las partes están presentes en el producto final. Las reacciones de adición más importantes son las denominadas de ciclo-adición, es decir, reacciones que van a formar un ciclo. Y dentro de ellas él centró su atención especial en las heterodisolver y sobre todo en las cicloadiciones 1,3 dipolares. Aquí hay un ejemplo, como ven ustedes, un alquino, una acida y da 2 triazoles. Esta reacción, esta última reacción, fue precisamente en la que el profesor Shapley prestó una atención especial. Esta reacción se conocía y se conoce con el nombre de cicloadición de Huisgen. Era una reacción donde un alqueno tensionado, es decir, con mucha energía, porque está presente en un anillo pequeño,
es capaz de reaccionar con una ácida, se calienta un poco y da el triazol. Pero tiene un problema, y es que si aquí estamos utilizando un alqueno simétrico, debe dar un único producto. Pero si lo hacemos con un alquino terminal, como ven ustedes, aquí los dos grupos se colocan lo más alejado posible, aquí los dos grupos se colocan lo más próximo posible. Eso es un problema que llamamos los químicos de regioselectividad. Es decir, la reacción de Houston en principio no servía para la click porque no era regioselectiva. Necesitaba de más calor, pero era muy atractiva desde el punto de vista potencial porque podía ser modular. Justo en el año 2001, el profesor Morten Meldan, que trabajaba, como les decía antes, en química combinatoria, estaba interesado en fabricar péptidos artificiales. Entonces, él había demostrado, publicó que las ácidas, es decir, 3 nitrógenos consecutivos, eran una buena forma de camuflar, es decir, presentar lo que llamamos los orgánicos, un grupo protector de una amina. Las aminas que están presentes en los aminoácidos, que constituyen las proteínas. Básicamente, ustedes ven aquí que este cloruro de ácido con esta amina es equivalente a este aminoácido. Y por tanto, se podía construir un péptido con aminoácidos no artificiales. Asimismo, en otros trabajos, había introducido acetilenos terminales también para intentar conseguir estos péptidos no naturales. Entonces se planteó en un momento dado hacer esta química, es decir, cogió un acetileno terminal, lo trató con amina y una sal cuprosa. Es bien conocido que esto genera un acetiluro de cobre. Entonces nos enseña, y enseñamos nosotros en las aulas, que un organometálico de cobre con un cloruro de ácido debería dar el enlace carbono-carbono para dar este producto de arriba. Sin embargo, cuando el profesor Meldan hizo esta reacción, empezó a observar un producto que no era el esperado. Es decir, no se observó nada del enlace carbono-carbono y lo que se observó como único producto era el triazol, y además este grupo, que es muy lábil, no le pasaba nada. Esto lo hizo público por primera vez en un congreso de péptidos en el año 2001 y fue, por así decirlo, el gran descubrimiento relacionado con la química modular de la que estamos hablando. Es decir, se acababa de descubrir una reacción en la cual un acetileno era capaz de reaccionar con una ácida para dar triazol y además únicamente daba este agrupamiento 1,3, es decir, la regioselectividad 1,3 del sustituyente en el carbono con respecto a este nitrógeno. Bueno, justo en el año siguiente, cuando hizo la primera publicación en el Organic Chemistry, demostró que efectivamente esta era una reacción general. Simultáneamente, el profesor Sharpless también él no era consciente de la publicación que se había hecho en el Congreso y prácticamente simultáneamente hicieron también la publicación en la cual un acetileno en presencia de cobre era capaz de dar una reacción con la ácida de manera específica, dando un único triazol. La diferencia, por así decirlo, entre las dos metodologías es que Meldan añadió cobre 1, Sharpless añadió cobre 2, pero con un reductor. Sencillamente, el ascorbato sódico in situ se producía la reducción y le iba igual de bien que añadiendo cobre 1. Bueno, pues este fue digamos, el punto de partida, el extraordinario lanzamiento de este concepto de la click, y con esta reacción específica, hasta por así decirlo, es la joya de la corona en cuanto a la click. Y bueno, a partir de ese momento las aplicaciones fueron realmente casi como una escalera explosiva hacia miles de posibilidades. Es decir, básicamente la idea era que dos moléculas que se modificaban con una ácida y con un alquino terminal, se les añadía unas virutas de cobre y sencillamente donde estaban estos dos grupos funcionales se producía la formación del triazol y de ahí la palabra click. Es decir, muy fácil.
muy fácil y altamente eficaz. Como ven ustedes aquí, las aplicaciones han sido realmente impresionantes. Se han fabricado nuevos materiales de prácticamente todo tipo, conductores de electricidad, capturadores de la luz del sol, antibacterianos, protectores de la radiación ultravioleta, geles, pegamentos, herbicidas, fertilizantes, etc. Y por supuesto, en la nueva, una de las grandes aplicaciones es por la industria farmacéutica, en la consecución de nuevas moléculas de alta complejidad estructural buscando nuevas propiedades, es decir, el descubrimiento de nuevos fármacos anticancerígenos, antimicrobianos, etcétera, etcétera. La profesora Bertozzi, desde mucho tiempo intentaba hacer, como les decía, química en un organismo vivo. La idea de ella era tratar de, en el caldo, por así decirlo, que es una bacteria o que es una célula en general, llena de iones de todo tipo, carboxilatos, fosfatos, sales de amonio, sodio, etc. La idea era poder añadir un grupo funcional que fuera estable a todo eso, que fuera estable a todo lo que suena asa, es decir, a todas las enzimas que tienen los seres vivos, y que en un momento dado añadiera otra molécula, incluso con un sensor molecular, es decir, por ejemplo, una molécula que tuviera propiedades fosforescentes o fluorescentes, y que específicamente se produjera dentro de la célula una reacción química sin dañar el organismo vivo. Esa fue lo que la doctora Bertozzi persiguió durante mucho tiempo. Esta posibilidad, esta nueva manera de funcionar, es decir, de hacer una reacción química dentro de un organismo vivo sin dañarlo, lo definió como bio-ortogonalidad, es decir, reacciones que no ocurren en la naturaleza, pero que se pueden realizar dentro de un ser vivo sin dañarlo. En realidad, ella se propuso estudiar los glicanos que rodean las membranas celulares. Los glicanos son azúcares. Y dentro de estos azúcares, uno de los componentes más importantes son los denominados ácidos siálicos, que aquí tenemos un esquema de una célula sana, que cuando una célula se degenera hacia una célula tumorosa, una célula cancerosa, vean que se modifica totalmente el sistema de los sacáridos que rodean la misma. Entonces ella pensó, primero, una manera de obtener información sobre estos glicanos que rodean la célula. En los 1900 no había ninguna tecnología adecuada para ello. Entonces ella pensó que a lo mejor se podía introducir en un ser vivo, en una célula viva, un azúcar no natural, que el metabolismo natural integrara ese azúcar, por ejemplo, en los glicanos que rodean la célula, por ejemplo, transformando un ácido siálico, y después hacer una reacción con un grupo funcional que también sobreviviera a todas las asas del ser vivo y que específicamente diera la reacción, en cuyo caso conseguiríamos, como ven, adornar una célula y observarla in situ sin producirle ningún daño. Claro, eso es es la idea. Ahora hay que ponerla a funcionar. Entonces ella describe que por allá, por los casi recién acabada su tesis en Inglaterra, en Cambridge, oyó a este profesor alemán, Werner Reuter, y este señor hizo estudios y demostró que las N-acilmanosamidas eran capaces de, siendo modificadas, ser reconocidas por las células e integradas en sus glicanos. En otras palabras, como ven ustedes, estas N-manosamidas modificadas, incluyendo una sida, eran incorporadas en las estructuras de los ácidos siálicos que rodean la membrana celular. Ya tenía, por así decirlo, la primera parte. Ahora tenía que buscar una reacción que funcionara específicamente con esta sida
y que por supuesto no destruyera la célula. Entonces se fijó en esta reacción, la reacción de Staudinger. La reacción de Staudinger es un clásico en la que una fosfina se trata con una ácida para obtener un amino. Pero claro, una fosfina en esta reacción genera lo que se llama los óxidos de fosfina o óxidos de fósforo, que son compuestos muy estables, y de ahí que la reacción vaya muy bien, pero que son sólidos y que pueden dañar a la célula. Entonces ella hizo una pequeña modificación que es utilizar una fosfina con un grupo éster al lado, y como ven ustedes el mecanismo, al generarse al producirse la reacción con el desprendimiento de nitrógeno, pues esta carga negativa era atrapada e incorporada, como ven ustedes, el grupo R que estuviera anclado a la fosfina. El primer trabajo que ella logró, muy espectacular, fue, por ejemplo, introducir la biotina en una célula viva, sin dañarla para nada. Pero esta reacción de Staudinger tenía unos serios problemas. La reacción es muy lenta, es decir, para que se produjera en notable cantidad en un ser vivo necesitaba de 12 o 24 horas. Eso es un tiempo inaceptable desde el punto de vista biológico. Entonces decía, bueno, ¿cuál es la causa de esta baja velocidad de reacción? Bueno, esta aquí es la velocidad de reacción cinética. Este sería un proceso de segundo orden, donde vean ustedes, esta es la constante de velocidad que es inherente de la reacción, en este caso de la reacción de Staudinger. Esta es la concentración de ácida que estaría en las membranas celulares, que es muy pequeñita, porque los sistemas biológicos funcionan con concentraciones muy bajas. Y esta sería la concentración de fosfina, que obviamente estaría limitada con lo que nosotros ponemos al cultivo celular o al ser vivo, que si es mucho, también obviamente lo deterioramos. Entonces, por esa época se descubrió Sharpless y Meldan empezaron a hablar de la click chemistry. Entonces ella se fijó en que a lo mejor esa reacción podía ser una solución a sus problemas. Pero claro, la reacción de Huisgen normal, como les dije antes, era muy lenta, peor que la de Staudinger. Y la click chemistry, descubierta por Sharpless y Mendel, utilizaba cobre 1, que es tóxico para los seres vivos. Por tanto, tampoco le sirvió. Revisando la literatura antigua, se encontró con esta reacción publicada nada menos que en 1961 por George Beatty. George Beatty es un gran conocido de los químicos orgánicos por otra reacción muy famosa, que es la reacción de Beatty, que no tiene nada que ver, que es para la fabricación de alqueno. Bueno, esto fue un descubrimiento que en su momento se hizo, se publicó y ahí se quedó. El descubrimiento que hizo Beatty fue que una ácida era capaz de reaccionar con un alquino fuertemente tensionado, es decir, con un ciclo octino. Los alquinos, su geometría es 180 grados, es decir, tiene que ser lineal. Entonces, cualquier cosa que nosotros, por el tamaño del anillo, desviemos de esa linealidad, lo que estamos haciendo es introducir tensión de anillo, es decir, haciendo esa molécula mucho más inestable. De hecho, lo que la profesora Bertozzi descubrió o usó fue la posibilidad de hacer cicloadiciones para obtener, como ven ustedes, los triazoles por tensión promovida por el tamaño del anillo. Esta reacción, en principio, le atrajo mucho la atención porque podía ser una solución a la fabricación de los triazoles sin la necesidad de añadir cobre. Entonces, durante aproximadamente 7 años, su grupo se dedicó a la síntesis de cicloalquinos, pero que presentaran una velocidad de reacción mucho mayor que la reacción de Staudinger que les nombré antes. Y efectivamente vio que, por ejemplo, introduciendo flúor al lado del triple enlace y haciendo algunas otras modificaciones como la introducción de otros grupos en las proximidades, se lograba fuertemente aumentar la velocidad de reacción. Como ven ustedes, pasó de 1,2 a 57 e incluso llegó a fabricar anillos de 7 de ciclo octino con una velocidad de 4.000 veces superiores a la inicialmente descubierta y producida por esta reacción, por el ciclo octino adicional.
Lo que había descubierto era una nueva manera, una nueva reacción bio-ortogonal, es decir, la capacidad de realizar la síntesis de estos triazoles en los seres vivos sin la necesidad de añadir cobre 1. Bueno, pues lo que hizo fue ponerse manos a la obra para tratar de demostrar lo que quería perseguir. Nuevamente, en este caso, un embrión de pesebra. Lo alimentó con estas N-acilmonosaminas modificadas, ven ustedes incluyendo la sida. Se incorporó en la membrana del embrión y a continuación lo hizo reaccionar con estos derivados que les nombraba antes, más reactivos que los ciclooctenos, anclando ya un sensor, en este caso, esto no he puesto la estructura de la molécula, es esencialmente una estructura fluorescente en un determinado color. Hace la reacción, clic, no catalizada por cobre, y se incorpora, como ven, a la membrana del animal. Sencillamente se deja que el embrión vaya creciendo un poquito, se alimenta de nuevo con más N-acilmonosamida para incorporar más acida a otras membranas y se repite la reacción con otro sensor molecular. Como ven ustedes, es espectacular los resultados. Aquí tienen una imagen del embrión sin tratar y este es el embrión con estos dos fármacos incluidos. Es decir, que la profesora Bertozzi de alguna manera demostró que era posible de manera bio-ortogonal hacer química en el ser vivo y modificar los glicanos y obtener información obviamente introducir a voluntad cualquier grupo que se desease en las membranas. Obviamente lo que se inició fue un boom de la búsqueda y la realización de reacciones bio-ortogonales. Prácticamente hoy se ha trabajado en todas las biomoléculas importantes, en la generación de nuevas proteínas, ven ustedes aquí, incluyendo aminoácidos marcados, que se pueden hacer desde la introducción de sensores a cualquier fármacos de manera específica, en lípidos también modificados, glicanos, que ya hemos hablado de ellos, los ácidos nucleicos para marcar ARN o ARN, etcétera, etcétera. Y más importante aún, ha iniciado el camino para el descubrimiento de otras reacciones clic que puedan comportarse de manera bio-ortogonal. Quizás la más importante de las que se han descubierto hoy en día es esta última que he puesto aquí, que es una cicloadición entre estas tetracinas y un alqueno muy tensionado, el cicloocteno trans. Esta reacción da una reacción de Disalder, destrucciona nitrógeno y, como ven ustedes, incorpora el grupo R de las tetracinas. Esta, por así decirlo, es la reacción bio-ortogonal más rápida que está publicada hasta la fecha. En resumen, la profesora Bertozzi ha ampliado el concepto de la click chemistry, ha introducido el concepto de química bio-ortogonal y las aplicaciones realmente que han surgido en los últimos tiempos relacionadas con este descubrimiento son realmente importantes e innovadores. Bueno, finalizar con un poco las palabras que aparecen en la Academia Sueca para justificar el por qué estos tres laureados han sido merecedores del premio. Sencillamente que sus logros han aumentado nuestros medios para mejorar el mundo, mejorar nuestras vidas en beneficio de la humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tan clara la charla y yendo justamente a los puntos más importantes de la concesión del Nobel. No has podido hablar de tu química, pero bueno, otra vez será otra visita. Muchas gracias por aceptarlo y por dar esta charla. ¿Hay alguna pregunta? ¿Podrías explicar otra vez lo que es bio-ortogonalidad? Sí, bio-ortogonalidad es, vamos a ver, un ser vivo tiene un conjunto de reacciones, ¿no? Fundamentalmente catalizados por las enzimas.
Las enzimas son proteínas. Entonces, las reacciones que se realizan en los seres vivos, como decía antes, fundamentalmente son química del carbonilo, haciendo uso de condensaciones aldólicas, que la naturaleza se las arregla para llevarlas a un buen término. No se necesita purificación, es decir, el ser vivo coge lo que hace falta, utiliza las enzimas y en un momento dado lo lanza dentro de su cuerpo sin ningún tipo de purificación. Entonces, bioortogonalidad es hacer una reacción dentro de una célula sin matar la célula y pero que tiene que ser una reacción entre grupos funcionales que sobrevivan todas esas enzimas naturales que tenemos. Es decir, es hacer reacciones no naturales dentro de un ser vivo. Esa es un poquito la serie. O sea que una vez que se hace esa adición por el procedimiento químico y se añade entonces la parte funcional, que puede ser un fosforito, le podéis poner entonces una lucecita a una persona. Sí. ¿Y cómo sabemos que a largo plazo eso después se puede apagar los mismos anuncios? ¿Cómo sabemos, perdón? Que no tiene consecuencias. No, vamos a ver. Yo lo que he descrito es un ser, un pececito, que sobrevive. En un ser humano, obviamente, todavía falta camino. De hecho, la profesora Bertossi, una de las cosas que está haciendo es como una célula cancerosa, expresa de sobremanera glicanos en su membrana, la idea es anclar agentes tumorales específicas para esas células y localizarlas de manera localizada en la célula. Esa es mi tercera pregunta. Eso, ella está trabajando en eso y ha conseguido muy buenas cosas, sí. Pero claro, la pregunta que me dice usted de si es totalmente inocuo, no, posiblemente no. Pero también es cierto que si consideramos la diferencia entre una célula tumoral y una célula normal, la diferencia es muy apreciable, ¿no? Es la primera vez que se hacen cosas en células. Es la primera vez que se hace algo dentro de una célula sin que la célula se muera. Sí. Que hasta ahora cuando se ponía algo, la célula desaparecía. Es que el problema es que cuando nosotros nos tomamos, y todos los seres vivos, un agente extraño, Piramidón. nuestro cuerpo inmediatamente, los sistemas enzimáticos lo que hacen es transformarlo. Es decir, por ejemplo, un fármaco. Un fármaco nos hace el efecto biológico, pero inmediatamente el cuerpo lo metaboliza y normalmente por los riñones lo lanzamos hacia afuera. Entonces, de lo que se trata es buscar grupos funcionales que sobrevivan a los mecanismos naturales de destrucción y que además en bajísimas concentraciones se reconozcan unos a los otros y que la reacción se produzca específica. Y además, obviamente, que no generen ningún tipo de residuo, porque si no, la hemos fastidiado. Bueno, es realmente fantástico, aunque es muy simple. Es la verdad. Bueno, lo del cobre fue algo impresionante. Tú tienes, porque es que cualquier cosa de cobre, hasta el hilo es suficiente para catalizarlo. Es increíble. La gente se volvía loca preparando nuevos catalizadores de cobre y resulta que cualquier cosa que tuviera un poquito de cobre, hasta el hilo, era suficiente. Es increíble. Bueno, yo tengo, como te he dicho, un compañero, exalumno mío, que sí que ha trabajado prácticamente toda su vida haciendo clic. Él trabaja en materiales y, como siempre, le pide uno sincerarse. Le dice, bueno, la química clic realmente funciona siempre. Y dice, sí, pero a veces no. Y digo, ¿y cuándo no? Pues cuando algún ligando, cualquier grupo funcional, secuestra el cobre. Ese es el tema. Si hay algún grupo funcional que compleje el cobre, entonces lo que hay que hacer es añadir un ligando más fuerte, pero entonces, claro, volvemos ya a lo de atrás. Pero en general es muy poderosa la catálisis, son cantidades mínimas, y como decía Carmen, incluso una superficie de cobre pues es capaz de, las
partículas de cobre 1, porque tiene que ser cobre 1, son capaces de catalizar la reacción. El cobre 1 permite ligar. ¿Perdón? El cobre 1 permite ligar. No, el cobre 1 es el que funciona. Sí. Bueno, pues vamos a dar por terminada esta sesión científica sin agradecer a los dos speakers por las interesantes conferencias que nos han dado y por dejarnos más claro la concesión de estos Premios Nobel 2022. Muchas gracias. Gracias.